Okay, good evening to one and all. Welcome to sisyaclass, mathematics series of sisyaclass ki. Idi mana second session. Podduna session lo we have discussed about matrices. Danik mundu we have discussed about the calculus and the applications of derivatives. And danik mundu we have also discussed about the functions, trigonometric functions. In the consequent series, ee roju manam matrices, alane repu unna class lo we are also going to discuss determinants. And we are going to see the different parts and determinants like inverse of the matrix, also like rank of a matrix, also finding the n variable, also finding the solution of 3 variable equations, right? So alanti anni concepts manam discuss chestam. So we here in this lecture we'll be completely discussing about the symmetric matrix, skew symmetric matrix, transpose of a matrix. Also to an extent we will also be discussing a minute part of determinants, that is we will be discussing on minor, cofactor and also inverse of matrix. నాకు I just want to know ki you are all understanding the session, మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు మార్నింగ్ సెషన్లో కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ నన్ను మళ్ళీ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్ కాన్సిక్వెంట్లీ మళ్ళీ రేపు పొద్దున వచ్చే లెక్చర్లో యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ యువర్ డౌట్స్ అండ్ ఐ విల్ బీ క్లారిఫైయింగ్ యువర్ డౌట్స్ దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ మేబీ ఎప్పుడైనా కానీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ అవుట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దట్ లైక్ ఐ కెన్ రెఫర్ ఇట్. ఓకే, అండ్ మీకు సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే దేర్ ఇస్ క్లియర్ కట్ డిస్క్రిప్షన్. ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఎంటైర్ సొల్యూషన్. నేను ఏదైతే ఐ మేడ్ ద సొల్యూషన్ రఫ్లీ ఆన్ దిస్ పేపర్, on this PPT, it is always available in terms of PDF, so you can look back to those questions as well. And meek evana questions unna gani you can just directly shoot out in the chat box, or you can comment in the YouTube. If not, like we'll also find some other communicative way in which like we can get to we can come in contact with each other and discuss the concepts. Okay, so meek evana doubts unte please na adagandi. And one more thing, the most important thing, and most important కాదు but still to an extent important thing ఏంటంటే please do share our channel as much as possible, because if it has a wide range of reach to the people, చాలా మందికి ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో చాలా మందికి it is very hard for them to invest the money in coaching and everything. వాళ్ళకి మీరు ఏదో విధంగా it would be a small way in which you can contribute, right? So I hope these lectures for those people who are like literally like not they're not getting engaged with coaching centers and everything. So వాళ్ళకి మటుకు ఇది యూస్ఫుల్ కావాలి. ఇది కాకుండా we are also providing chemistry lectures. అది కాకుండా I also wanted to say that in Sysya, like Sysya is always available even on the Play Store as well. Please మీరు ఒకవేళ కానీ if anyone is interested, you can go back to Sysya Play Store, you can go to Play Store and also download our app, and you can see there is enormous amount of content that is available on the Sysya app. So we are all working ee deeniki Sysya lo there are all people from IIT as well as NIT. So andaru well trained teachers, so they will be guiding you, training you, they will be completely forecasting you in which direction to pursue your career, right? So this is where we lie. And so without any further, let's try to start the chapter called matrices. Meeku emana doubts unte again please try to comment in the chat box. Thank you. So podduna lecture lo, so I would like to briefly introduce about myself. My name is Sai Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years, right? So ee roju topic vachesi transpose of a matrix. Chaala easy, chaala simple. Asal ardham cheskunte it is very much simple topic, and consequently we will be learning about the symmetric and skew symmetric matrix, and we will be learning a little bit of determinants next class lo kuda discuss chestam, kani ee class lo I will be discussing about the minor and cofactor of a matrix, right? So okay, so first the transpose of a matrix. ఈ transpose of a matrix అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్? సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ లేకపోతే ఒక రెక్టాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు లెట్స్ టేక్ ఏ 2x2 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 3 4 5. యా, సో sir, one doubt. Yeah, game changer. Yeah, what is your doubt? Just you can type it in the chat box. Until then I can look back to it. So transpose of a matrix.
transpose of a matrix ante enti, right? You are making the rows to columns, columns to rows, right? That is 2 3, and this is you are making as 4 5. Okay, this is nothing but the transpose of a matrix. Okay, when you are making the rows to columns, columns to rows, this is nothing but a transpose of a matrix. Let's take one more matrix. Okay, 1 2 3 minus 2 minus 3 minus 5. Okay, what will be the transpose of the matrix? Idi emayipotundi 1 minus 2 2 minus 3 3 minus 5. Okay, so here if you see what is the order of the matrix, this is 2 by 3, and what is the order of the matrix, that is 3 by 2. Okay, so this is nothing but a rectangular matrix where the rows are becoming columns, columns are becoming rows. Okay, so this is nothing but the transpose of a matrix. Next వచ్చేసి in the e matrix lone, if you are able to come up with a matrix in such a pattern that even after the transpose of a matrix, if the matrix is not shifting its position, right, it is still the same. That is a square matrix in which when you have transposed the matrix, again the original matrix is coming up, then you can say this sort of a matrix as symmetric matrix. What it is called? Symmetric matrix. Okay, symmetric matrix. Okay, and inkoka matrix entante, if you are trying to transpose a matrix and again if it is coming back in such a way that it is equals to minus a, then it is called skew symmetric matrix. What it is called? Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Okay, so the first one is symmetric matrix, the second one is skew symmetric matrix. Okay, right. So this is the first thing. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. కాకపోతే ఇన్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ the diagonal entries are in such a way that it will be always equals to 0, right? In skew symmetric matrix, the diagonal entries will be equal to 0. Okay, that's the first thing. That's the next thing. Okay, so ikkada chudandi, so this is what we have discussed, symmetric matrix and skew symmetric matrix, where if you see the aij is equals to minus of aji, aij is equals to aji. Okay, next minor and cofactor. Okay, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మైనర్ ఇంకా కోఫాక్టర్ గురించి మాట్లాడతా. ఓకే, సో హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ది మైనర్ అండ్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఒకవేళ కానీ నేను ఏదన్నా ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద మైనర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఒక రో ఒక కాలం కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్, ఐ విల్ బీ టేకింగ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్. డిటర్మినెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇలా మల్టిప్లై చేసి తర్వాత ఇలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 5 into 9 minus 8 into 4, 8 into 6, రైట్? సిమిలర్గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ మైనర్, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ దిస్ 8. ఓకే, సో ఈ 8 ఒక ఎలిమెంట్ ఒక మైనర్ అంటే ఏం చేస్తా అంటే, కంప్లీట్గా నేను ఆ పర్టిక్యులర్ కాలం ఇంకా రో కంప్లీట్గా I close it, and whatever the remaining elements are there, I will try to find the determinant of this. So that will be 1 into 6 minus 4 into 3. Okay, so this is how I'll find the minor of a particular element. Every prati oka element ki oka minor, we can find it in this pattern, right? Now how can we find the cofactor as well as, so first minor అనేది మనకి ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మైనర్ ఆఫ్ a11, మైనర్ ఆఫ్ a22, మైనర్ ఆఫ్ aij, we can all find out by closing the specific row and column element, right? So this is how you can find the minor. But what is meant by cofactor? Okay, cofactor అంటే ఏంటి? Cofactor of aij is nothing but minus 1 to the power I plus j times the minor of, I am writing minor of as mij. Okay, so minor oka dani oka row ki, if you are taking the minus 1 to the power the column and the row, okay, the sum of the column and the row is nothing but the cofactor of aij. Okay, this is how you find the cofactor. Now ఈ ఫస్ట్ మైనర్ ఎలా కనుక్కోవాలో మనకు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మైనర్ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత దానికి మీరు ఏం చేయండి అంటే, జస్ట్ ట్రై టు డూ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, minus plus minus,
ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ఒకవేళ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటే, లేకపోతే ప్లస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆల్టర్నేట్గా ప్లస్ ఇంకా మైనస్ సింబల్స్ చేంజ్ చేస్తారా అండి. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ అలాంగ్ ద రో వైస్, అలాంగ్ ద కాలమ్ వైస్, and you can find the cofactor matrix, right? Now what is meant by the inverse? Inverse is nothing but the cofactor of A మొత్తం కోఫాక్టర్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసి, అండ్ ఇఫ్ యూ డివైడ్ ఇట్ బై ద డిటర్మినెంట్. నేను డిటర్మినెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా చెప్పలేదు, బట్ స్టిల్ యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ నేను కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని, బట్ సమ్వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ మైనర్ నుంచి కోఫాక్టర్, కోఫాక్టర్ నుంచి you can find the inverse of a matrix, and we will discuss more about the inverse of the matrix in the upcoming session. Necessity condition enti, ప్రతి ఒక్క matrix ki inverse find out cheyocha? Is it like ప్రతి ఒక్క matrix ki, what is meant by inverse ante it is like a multiplicative inverse. That means for every number how there is a multiplicative inverse. Multiplicative inverse ante enti, ఒకవేళ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి multiplicative inverse ఏంటి 1/3. So that you should be getting a multiplicative identity. Here in case of matrix multiplication, what is the multiplicative identity we have? Podduna manam discuss cheskunnattu, I is called the multiplicative identity, right? So I is called the multiplicative identity. And what will be the inverse ante, so okavela oka matrix unda ankondi, if we are trying to find some other matrix in such a way that after multiplying I will be getting a matrix called I. ఒకవేళ if you can find this fellow, వీడు ఎవడో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, then you can say that this element, this matrix is the inverse of A. Okay, but we will be discussing thoroughly like when is that possible. Okay, as of now let's confine our discussion of what is minor and what is cofactor. Cofactor ante then we are just trying to put the sign for it. Okay, that is -1 to the power I plus j, and then we are trying to find, later on we can proceed our discussion based on inverse also. Specifically inverse exist kavali ante ikkada determinant value should not be equal to 0. So if det A is not equal to 0, then only the inverse of a matrix exists. Okay, so these all information meeku already undi kabatti, so no issue. Okay, so next. So ఇది మన మైనర్, adjoint, and even I have discussed about the cofactor. So yeah, one second. Sorry. So ఇది adjoint of A. Sorry. Okay. So this is called the adjoint of A. Okay. A small mistake. So this is minor. Adjoint అంటే -1 to the power I plus j. కోఫాక్టర్ అంటే adjoint ఒక మ్యాట్రిక్స్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే, కోఫాక్టర్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఆఫ్ adjoint కి దాన్ని కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ transpose. Okay, sorry, that is correct only, adjoint A by det A. Sorry, this is cofactor only, sorry, this is cofactor, then this cofactor of whole transpose is nothing but adjoint A. So adjoint A by det A. Okay, anyway, adjoint A and det A will be discussing in the next class. Right now, okay, సార్ నేను ఎంసెట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ లేకుండా అప్లై చేశాను, మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ పెట్టచ్చా? సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ మైనస్ సార్, రిప్లై ప్లీజ్ ఏడి మైనస్ బీసీ. సార్ నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ పెట్టలేదు, మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు పెట్టచ్చా? ఓకే, సో గేమ్ చేంజర్, నేను ఎంసెట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ లేకుండా అప్లై చేశాను, మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ పెట్టచ్చా? యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు వెన్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ త్రూ ద ఎంసెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కేటగిరీ చాలా ముందే డిసైడ్ అయ్యి పెట్టాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకు నేను వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. అంటే ఒక్కసారి మీ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్కి ముందు, అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాసెస్ లైక్ కౌన్సిలింగ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు గో టు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసి దెన్ యూ విల్ బీ గివింగ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్ ప్రకారంగా వచ్చేది. దట్ యూ కెన్ డూ ఈవెన్ త్రూ ఆన్లైన్ ఆల్సో, బట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ప్రొసీజర్ ఈవెన్ ఫర్ ఎనీ కేటగిరీ అయినా కానీ. దట్ ఈస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ బిలో క్యాస్ట్ కేటగిరీ ఆర్ లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ కేటగిరీ, ఏ కేటగిరీలో ఉన్నా కానీ సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది. వన్స్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్, అక్కడ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్
మీరు వెళ్ళి ఆ సర్టిఫికేట్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. దెన్ అకార్డింగ్లీ యూ విల్ బీ అరేంజింగ్ యువర్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద కాలేజ్, రైట్? సో అలా వస్తుంది. సో ఐ డోంట్ నో రీసెంట్లీ ఈజ్ దెన్ అన్ ఆప్షన్ లైక్ మళ్ళీ మీరు ఆ కేటగిరీకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ సర్టిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్లో ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ గోస్ ఆన్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. Okay, yeah, hi Monica, yeah, okay, so yeah, so అదే నేను అంటుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ హ్యావ్ డన్ ద ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ. మళ్ళీ మీరు ఏం చేయండి అంటే యూ గో బ్యాక్ ఒకసారి, ఇప్పటికైతే యూ జస్ట్ గివ్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ అవైలబిలిటీ ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ అగైన్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్ టు చేంజ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, యా. So the next thing is, so here you have a matrix called skew symmetric matrix. Then this matrix is in such a way that it is skew symmetric. Now skew symmetric ante enti? What is meant by saying that skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix ante A transpose equals to minus A. Ante if you see all the remaining elements, so A and minus 3, B and 2, if you see here B is equals to minus 2, right? Endukante skew symmetric lo Aij is equals to minus AJI. Okay, so similarly, so B is equals to minus 2, so ikkada nunchi A is equals to 3, similarly C is equals to minus 4. So just twist the sign and just write down. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే you have already ABC value, so A value is equals to plus 3 and B value is equals to minus 2, C value is equals to minus 4. fast గా substitute చేయండి. So A is nothing but 3, B is minus 2, again B is minus 2 and A is again 3. Okay, and again B is minus 2, C is minus 4 and again C is minus 4, again B is minus 2. So this will be equals to 3 into minus 2, minus 6, so minus 2 minus 8. So this will become again minus 2 minus 4, this will become plus 8. Okay, so we have here 8 minus 6 is 2. So this definitely, this option is wrong, this option is wrong. So let's see this option. 3 into minus 4 minus 12, minus 12 plus 4, minus 12 plus 4. So that will be equals to minus 8. Okay, minus 12 plus 4 is minus 8. So it's option C. Okay, simple and easy question. Okay. Good evening sir, matrices chapter lo homogeneous, yeah, so homogeneous and non-homogeneous concept రేపు we will be discussing along with the determinants. ఓకే, ఈ రోజు వచ్చేటప్పటికి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కొంచెం స్లోగా వెళ్ళి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి దెన్ టుమారో టాపిక్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ విత్ ద homogeneous and non-homogeneous equation. Complete we will be discussing about the consistency and inconsistency of the equation. So I will be discussing, giving a clear elaboration. So the కొంతమందికి ఈవెన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవి కొంచెం క్లియర్ లేవు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, క్లియర్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ దట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ద రీజన్, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఐ కుడ్ హావ్ ప్రోగ్రెస్ మై సెల్ఫ్ టుడే ఓన్లీ ది డిటర్మినెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ homogeneous and non-homogeneous part. Okay, thank you Monica. So this is the first, this is the thing. So okay, the next concept is, the next question is ABCD are square matrix where A plus B is symmetric, A minus B is Q symmetric and D is the transpose of C. Okay, he has given us the matrix A and C. He is saying A plus B is symmetric and A minus B is Q symmetric. Okay, so ikkada oka chinna, here he has not given any information about this B. B అంటే ఏంటో మనకు ఐడియా లేదు, కానీ వీడు ఏమంటున్నాడంటే A ప్లస్ బి ఈజ్ సిమెట్రిక్, A ప్లస్ బి ఈజ్ సిమెట్రిక్. ఓకే, అండ్ హీ సేయింగ్ A మైనస్ బి ఈజ్ ఆల్సో స్క్యూ సిమెట్రిక్. కెన్ యూ జస్ట్ సేమ్ ఈ కండిషన్ మీరు ఎక్కడైనా చూసుంటారా? ఆల్రెడీ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ కండిషన్ బిఫోర్. లైక్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ కండిషన్ బిఫోర్ వేర్ a sum of two matrices is symmetric, again the sum of the difference of two matrices is skew symmetric. ila eppudaina did you confront, right? So meeku telise untundi every matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, I can write it as half A plus A transpose plus half A minus A transpose. Already మీకున్న బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఇది ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ కింద ఆల్రెడీ మీకు ప్రూవ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a symmetric matrix. So this is nothing but the skew symmetric matrix. Okay, so
This is what. Now here it is not at all difficult to find this fellow B. E B ni ela find easy ga find out cheyochu. E B ela find out cheyochu. B is nothing but the transpose of A. B is nothing but the transpose of A. That is the reason this A plus A transpose will be a symmetric matrix and A minus B will be the skew symmetric. So this B is nothing but our A transpose. So transpose ela cheyali, rows ni column cheyandi, columns ni rows cheyandi. So B will be what? Minus 1, 2, 3. So this will be minus 1, 2, 3. Okay. So ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్స్ ఇవి ఉన్నాయి. సో లెట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. బి ఒక అన్ని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయని అవసరం లేదు. సి ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డి. ఓకే, హీ సేయింగ్ డి ఇస్ ది ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ సి. సో సి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, డి ట్రాన్స్పోజ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ దిస్ ఇస్ సి ప్లస్ బి. ఓకే, so this what will be the transpose of C? That will be 0, 0, 1, minus 2. 0, 1, minus 2. Now if I try to add minus 1 plus 0, that is minus 1. So ekkadekadaithe minus 1 ledo mana options tappu. Okay, next 2 plus 1, 3. So answer is 3. Ikkada nenu I didn't invest all my time in trying to find out all the garbage value. ఈ చెత్తనంతా నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో మనకు పూర్తి ఆన్సర్ రానవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ దట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఐ కెన్ ఫండమెంటలీ అప్రోచ్ ద ఆన్సర్ అండ్ టిక్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఆల్. ఆ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉందా అయిపోయింది, తర్వాత వదిలేయడం, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళడం. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫైండ్. Next, if the cofactor, and here this is the note point. Please note down, this is the note point. Idi note point. Every matrix can be represented as sum of symmetric and skew symmetric. ఈ ఐడియా ఇక్కడ నుంచి, అందుకనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ప్లస్ సమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ సిమెట్రిక్. సో ఐడియా ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇఫ్ ద cofactor of an elements are 3, 7 and 6 of the matrix, so and A, B, C are respectively, then what is A, B, C times of? Okay, so cofactor of the element 3, 7 and 6. Okay, cofactor ante enti minus 1 to the power, cofactor of a matrix ante enti minus 1 to the power I plus j times of minor of ij. Okay, minor of ij. That is how you find the cofactor of a matrix. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే 3కి, సో దిస్ విల్ బి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, సో దిస్ విల్ బి ఏ విల్ బి ప్లస్ ఓన్లీ. సో ఏ విల్ బి ప్లస్. సో దీనికి మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, 4 into 4 16, 16 plus 2 18. సో ఏ వాల్యూ ఎంత, 18. నెక్స్ట్ బి వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ది కోఫాక్టర్ ఫర్ ది 7? 7కి మైనస్ ప్లస్ మైనస్, సో బి విల్ బి మైనస్ టైమ్స్. సో మీరు ఇక్కడ దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, 1 into 4 4, 4 minus 4 0. So this, it doesn't matter, so this is just a 0. Next C value, C value enti దీనికి find out చేయండి, plus minus plus. So this will be 1 into minus 1, that will be minus 1 minus 8. Okay, minus 8. So this will be equals to 9. Okay, so 1 into minus 1 minus 1 minus into 4 into 2 is 8 minus 8 and C value is plus. So it is minus 9. That's okay. Till here it's clear. So now we'll try to multiply this A, B, C value. So that will be 18, 18 and that will be 0 and minus 9. Ippudu multiply cheyandi, 1, 4, 2 plus again 18, 0 minus 9 and again 3, 7, 6. Ippudu multiply chesi answer raseyandi. 18 into 1 18 and plus again 0 into 4 0 minus 9 into 2 minus 18. So 18 minus 18, here the answer is 0 for this entire thing. 18 into 3, 18 2s are 36, 54 minus 9 into 6, again it is 54, 54 minus 54 is again answer is 0. It's option C. Done, right? సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ అనేది అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వెదర్ ఆర్ యూ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, బి అండ్ సి రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, anyone if you have any doubts please comment cheyandi. I would like to look into those. Right, next, if A is this matrix A1 A3 B2 C 3D4 is symmetric, okay, and he's saying this is clearly skew symmetric. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవన్నీ అన్నోన్సే. ఓకే, ఆల్ ద డయాగ్నల్ ఎంట్రీస్ ఇచ్చాడు, ఈ ఎలిమెంట్ సేమ్. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ లో ద రోస్ అండ్ ద కాలమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎ సిమిలర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ here these elements are unknown, but here there is one hidden C
where we can find out the mystical this 7. Okay, so this Q symmetric అంటున్నాడు కాబట్టి A transpose equals to minus A, so C value will be equals to minus of AJI, so that will be equals to C value will be equals to 7. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఈ క్రాస్ ఎలిమెంట్ ఉందో దానికి నెగిటివ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి when it is coming to this Q symmetric matrix. When it is coming to the symmetric matrix, as it is find out చేయండి. సో సిమిలర్ గా B వాల్యూ ఏమైపోతుంది, ఆపోజిట్ ఆఫ్ 6, that will be equals to B is equals to minus 6. Okay, opposite of 6. So we got the value of C to be 7, B to be minus 6. Now what is he asking? He is asking what is the value of AB. Okay, and from here we are already clear with this thing, that is C value 7, B value. We need one more value called A. So ikkada B value vachesi minus 6. So A will also be equal to B. From this matrix I can say that A is also equal to B, but A is also equals to minus 6. So I completely got the A value, B value, C value. So ikkada mottam matrix multiplication cheyana avasaram ledu, just whatever the matrix that we have, one place lo we have 1 minus 6 3, and B value is again same, so minus 6 2, C value is 7, and 3, and D value, so C value is equals to D value, we have the D is equals to C, C value is how much, 7. Okay, so D is also equals to 7, and this is equals to 4. So we have this first matrix. What is the second matrix? We have 0 5 0 5, and the B value is minus 6, and the next one is minus 5 0 minus 7, and this is equals to 6 7, and it is equals to 0. Okay, now if you try to multiply this, చూడండి 1 into 0 0, minus 6 into minus 5, that will be plus 30, 30 plus 18, that will be equals to 48. So ఎక్కడెక్కడైతే 48 ఉందో అది మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, ఇవి తప్పు. ఓకే, సో ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ని జస్ట్ ట్రై టు కంపేర్ దిస్ టూ మ్యాట్రిసెస్. ఈ టూ మ్యాట్రిసెస్లో ఇక్కడ 27 ఉంది, ఇక్కడ 26 ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు మల్టిప్లై ద ఫస్ట్ రో అండ్ ద సెకండ్ కాలమ్, then we can find the culprit answer, right? So if you try to see 1 into 5 5, so 5 and minus 6 into 0 0, so 5 then again 3 into 7 21, so 21 plus 5 it is equals to 26. So the answer is option B. మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ చేయని అవసరం లేదు, ఏదైతే నెసెసరీ ఉందో అది మటుకు చేయండి. ఇక్కడ మీ కన్వీనియంట్ గురించి నేను మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ రాశాను. Or else like you could just come up with only one row and two columns, then you are done, right? You can just use it as a litmus test, like ఏది కరెక్ట్ ఉందో అది మటుకు మీరు రాసేయచ్చు. Okay, so that is what more interesting and the tricks are. So see here, you have a matrix. This is a matrix where A is equals to sin pi by 6, sin pi by 6 ante sin 30, which is equals to 1 by root 2, and you have cos pi by 4, which is also equals to sin 30 is 1 by 2, and cos 45, which is equals to 1 by root 2, and cot 90, this is equals to 0. Okay, so ivi manakunna values. Ikkada substitute chesandi, b square plus c square, so b square plus c square, so 1 by 2, so here I am just writing here itself 1 by 2, and a square is nothing but 1 by 4. Okay, so that is sin 30 1 by 2, and a square again this is 1 by 4, and c square this is also equals to 0, and b square is nothing but 1 by root 2, this will be 1 by 2, and c square plus a square, what is c square plus a square, 0 plus 1 by 4, this will be again 1 by 4, right? So again b square is again, it is how much, 1 by 2. Okay, so this is 1 by 2, and c square is again 0, and the last one is a square plus b square, so a square is 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 2, which will be equals to 3 by 4. Okay, we have 3 by 4. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి వాడు ఏమంటున్నాడు, ఇస్ ఇట్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్? కాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ సిమెట్రిక్, బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఎలిమెంట్, ఇట్స్ నాట్ సిమెట్రిక్, ఇట్స్ నాట్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ బికాస్ ఆల్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, సో ఇట్స్ నాట్ స్క్యూ సిమెట్రిక్. సింగులర్ నాన్ సింగులర్, సింగులర్ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0, if the determinant is equals to 0, you call the matrix to be singular matrix. And non-singular matrix ante if the determinant is not equal to 0, then you can say it is non-singular matrix. Okay, then you can say it's a non-singular matrix. So ikkada ee determinant meeru inkoti endante, I didn't say we didn't elaborate much. You can take the determinant in any pattern, like it is minus 1 to the power I plus j cofactor of the every element, like you will be taking every element and taking the minor of that respective element. Okay, so you can do it in any pattern. So
just try to find out. So 1 by 2 into 1 by 4 into 3 by 4, that will be 3 by 16. Okay, 3 by 16, and minus 0, this will become 3 by 16 only, minus 1 by 4. నేను ఈ ట్రిక్ డిటర్మినెంట్స్ మళ్ళీ నేను రేపు డిస్కస్ చేస్తాను, బట్ ఐ నో దిస్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ డిటర్మినెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిటర్మినెంట్ ఫర్ దిస్. సో minus 1 by 4 into 1 by 2 into 3 by 4, again it will become 3 by 8. Okay, and again it will become, this will become 0. 1 by 4, this is already 0, this is complete thing is 0. So the answer is 3 by 32 minus 3 by 32, the answer is 0. If you see here, the singular matrix determinant enta, it is equals to 0. So it is a singular matrix, so hence it is non-singular. Okay, how find ABC value? Please tell me, I could not understand. ABC value, okay, A value ikkada, okay, ikkada A value meer chuste, this is sin 30, right? Sin 30, sin 30 value enta, this is sin 30, right? Sin 30 value enta 1 by 2. Similar ga cos 45 enta, cos 45 వచ్చేసి 1 by root 2, right? And similar ga cot 90 value వచ్చేసి 0. అలా it is the value of ABC. This is how we got. It is clearly specified. మీకు already trigonometric values తెలిసే ఉంటాయి. So that is where it is. I hope you cleared that. I cleared your doubt, Monica. Yeah. Okay. So in that case, we'll just go to the next one. Okay. Okay. Let's see the next one. Okay, so అలా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ హ్యావ్ categorized by option verification. I just cleared out what is symmetric, skew symmetric, singular, non-singular. Okay, okay. So let's see the next one. We have a matrix called A2 minus 3 minus 4 1. He is asking what is A transpose whole square and 12A whole transpose. Okay, ఒక చిన్న note point ఇక్కడ. So whenever you have k times of A transpose, where k is a constant here, ante 5, 2, 3, something like this, that time you can just bring out the constant outside and apply the transpose. It works. Okay, I hope you are getting, right? You can just pull out the constant and then apply the transpose. Similar ga A power n whole transpose is also equals to A transpose whole to the power n. Ante transpose unka the power, that means the multiplication is interchangeable. Okay, similar ga ikkada k times of A transpose is k times k into k whole transpose is nothing but k times of A transpose. Okay, so the transpose has nothing to do influencing the constant. That is what I wanted to say. Okay, I hope Monica మీకు అర్థమైనట్టుంది whatever I said regarding the ABC values. If yes, please comment it. Okay, yeah, thank you. Okay, so let's see this question. He's asking A transpose whole square. Okay, let's do the transpose of this. What is the transpose of A? What is this transpose? Rows column అయితే, columns rows అయితే. So 2 minus 3 minus 4 1. Okay, so A transpose దీని యొక్క square ఏమవుతుంది? 2 minus 4 minus 3 1. So this will become 2 into 2 4, 4 plus 12 16. Okay, similarly 2 into minus 4 minus 8, minus 8 minus 4 is minus 12. Okay, minus 3 into 2 minus 6, minus 6 minus 3 is minus 9, minus 3 into minus 4 is 12, 12 plus 1 13. I got like this. So 12A whole transpose. So దీనికి 12 multiply చేసేయండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్పోజ్ ఉంది. సో దీనికి మల్టిప్లై చేసేయండి 12 into 2 24. ఓకే, 12 into 2 24. సో దెన్ అగైన్ లెట్స్ మల్టిప్లై. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 16 plus 24 40. ఎక్కడైతే 40 ఉందో అది మన ఆన్సర్. సో either this is the answer, this is the answer, this is not the answer, this is not the answer. So let's just validate only by using this one. So 12 into minus 4, this is minus 48. So minus 48 minus 12 is minus 60. So we have directly got the answer by just doing this sum. So you don't have to find the entire thing. I hope మీకు అంతా అర్థమైనట్టుంది. Just I have done what? మొత్తం అంతా matrix values find out చేయని అవసరం లేదు. According to the option, we need to proceed with our process. Okay, so here comes the 40 and minus 60, because 16 plus 24, I got the answer to be 40, minus 12 minus 48, the answer to be minus 60. So you need not verify all the remaining options. The option is D. Okay, so this is very simple. I hope you're all following. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే please do comment and let me know. Okay, okay, see the next question. We have 3A, we have got some matrix here. A into A transpose equals to I. What is the value of A by B plus B by A? Okay, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే 3A, okay, is equals to this matrix.
he's saying A into A transpose. So if I do 3A times 3A transpose, ఇది నేను చేస్తే ఇది ఏమైపోతుంది, you can just pull out the 3 into 3, 9, A into A transpose, this is also equals to A into A transpose equals to I. Okay, so ఇక్కడ మీరు ఏం చేయండి అంటే this complete value A into A transpose is I, so I can write it as 9 times of I, so this will be nothing but 9 0 0, so you know that matrix ఎలా ఉంటుంది, all the diagonal entries will be equal to 9 and remaining elements will be equal to 0. So if you multiply what is A into A transpose, multiply cheyandi, he is asking just the A by B and B by A value. So first what you do, you take the matrix 1 2 2 2 1 minus 2 A 2 B and take the transpose of this matrix. So this will be 1 2 2 2 1 2 1 minus 2 and here you take A 2 B. Okay, A 2 B. Now ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఎలా రావాలి, 1 0 0 0 1 0. So let's try to see these elements actually. So if I try to multiply in such a way that I'll be where I can find the relation between A and B. So ఈ లాస్ట్ రోలో AB ఉంది, so let's try to multiply with the first column elements. A into 1 A, 2 into 2 4, B into 2 2B. So I got this should be equal to 9I. I elements లో అన్ని diagonal entries 9 ఉంటాయి, కానీ మిగిలిన elements అన్ని 0 ఉంటాయి కదా. So if you see here it will be like this 9 9 9, here it will be 0 0 0 0, right? So that is what I wanted to say. So this is what the first element I got. I am equating this element to 0. Okay, now let's try to see the similar pattern. Let's try to see the similar pattern. If there is the last row, let's take even with the second column. Okay, so A into 2 2A, 2 into 1 2 2 B into minus 2, that will be minus 2B. So we have A plus 4 plus 2B, this is also equals to 0. This is the first third row and first column element, this is the second row second column element. I hope నేను మొత్తం ఇదంతా మల్టిప్లై చేయట్లేదు, I just want to find the values of A and B, but ultimately I want the values of A by B plus B by A. ఈ వాల్యూస్ వస్తే నాకు సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఈక్వేట్ చేయండి, A plus 4 plus 2B equals to 0. So A plus 4 plus 2B equals to 0, and the next one is 2A plus 2 minus 2B. 2A plus 2 minus 2B is equals to 0. Okay, so we have this two equation, A plus 4 plus 2B and 2A plus 2 minus 2B. Okay, so ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా చేసేయండి, క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఇది ప్లస్, and 4 plus 2 is 6, 2A plus 3 is 3A. So 3A plus 6 equals to 6, A is equals to minus 2. Okay, we have A equals to minus 2. Similarly, when once you substitute A equals to minus 2 plus 4, which will be 2, and 2 if it jumps there, it will be minus 2. So the value of B will be equals to minus 1. Is it? చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్ చేశానా, minus 2 plus 4 is 2, and 2 if it goes there, 2B is equals to minus 2. So the value of B is equals to minus 1. He is asking A by B plus B by A value. Okay, so the A by B value anta 1 by 2, B by A value anta 2 by 1, whatever it is. So 1 by 2 and 2 by 1 because they are reciprocals. So minus minus gets cancelled. So 2 plus 1 by 2, the answer is 5 by 2. Right. So the answer is 5 by 2. It's option D. Okay. మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయని అవసరం లేదు, మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, మ్యాట్రిసెస్లో యూ కెన్ కంప్లీట్లీ కన్ఫైన్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాసెస్, అకార్డింగ్ టు ద సొల్యూషన్ అండ్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ 4 ఆప్షన్లోనే ఏదో ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హీ హాస్ గివెన్ సమ్ మ్యాట్రిక్స్ A into A transpose. So this is nothing but transpose. Okay, transpose either he denotes it with A dash or he can even denotes it with AT. Okay, A to the power T ila denote chestadu. So he's saying A into A transpose whole transpose. Just take a note point over here itself. సో ఎక్కడెక్కడైతే ఈ పీపీటీలో మీరు పీడిఎఫ్లో కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, బట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నెసెసరీ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ దిస్ నోట్ పాయింట్ సో దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ సపరేట్లీ. AB whole transpose is nothing but B transpose into A transpose. Okay, whenever you are taking the transpose of two matrices, it will be the multiplication of the two transposed matrices, just reversing the
reversing the way that it has been multiplied. Okay, so that will be B transpose into A transpose. So AB transpose is nothing but B transpose into A transpose. And one more note point over here only, A transpose whole transpose. Ante oka matrix oka transpose మళ్ళీ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి అగైన్ రీట్రేసింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ ఏ. ఓకే, సో మ్యాట్రిక్స్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసి మళ్ళీ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మళ్ళీ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ టు ద ఒరిజినల్ ఫార్మ్, రోస్ టు కాలమ్స్, అగైన్ కాలమ్స్ టు రోస్. రైట్, నౌ వాట్ ఈస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ whole transpose. So this will become, this is acting like AB whole transpose, that will become A transpose into A transpose whole transpose into A transpose. Using the first identity, first node point, here using the second node point. So this will become A and this will become A transpose. So A into A transpose. So ఏదైతే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉందో just take the transpose of it. ఇక్కడే I'm just trying to accommodate here itself. What would be the transpose of this? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is the A transpose. Ultimately దీన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? A into A transpose. So we just need to multiply these two matrices, right? Multiply cheyandi, 1 into 1 1, 2 into 2 4, so 1 plus 4, 3 into 3 9, so 9 plus 4 13, 13 plus 1 14. So all the answers are matching, so we don't have to even start with this calculation. It's better to start with something which is being discriminated and biased. So let's see here. Let's take the option to be take the first row and the second column elements. 1 into 4 4, so 4, 2 into 5 10, and 3 into 6 18. So 18 plus 10 28, 28 plus 4 32. So definitely ఇది మన ఆప్షన్ కాదు. So among these three options, see that option where you can clearly bifurcate the relation. That is 122, 194, 77. ఈ మూడు వేరే separate ఉన్నాయి. So try to see in which pair of rows and columns if you try to multiply such that you will get the middle element. That is A22 అంటున్నాడు. This is second row, second column element. Take the second row and second column. So 4 into 4 16, 5 into 5 25, and 6 into 6 36. సో ఇది మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి 6 plus 6 12, 12 plus 5 17. సో ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ యు ఆర్ గెటింగ్ 7. ఓకే, సో ఎక్కడైతే యూనిట్స్ ప్లేస్లో 7 ఉందో అది మన ఆన్సర్. సో ఇట్స్ 77. ఇక్కడ కూడా మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయని అవసరం లేదు, జస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. వీ వాంట్ 7, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. ఓకే, మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేదు, వీ జస్ట్ హ్యావ్ డన్ ఫర్ గెటింగ్ ది రైట్ ఆన్సర్. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ డి. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, please tell me, I could not understand. Okay, Maya, 2024 PYQs చేస్తారా సార్? యా, సో ఒక్కటి ఏంటంటే whatever the PYQs that I have been taking, okay, it is from past 5 to 6 years. Okay, I'm not taking 2014, 2012, 1996 అలా కూడా కొన్ని ఉన్నాయి in order to make you understand. It's not completely been discarded from the process. అవి కూడా ఉన్నాయి. అవి కాకుండా I would like to say that after once I finish this series, complete EAPCET mathematics series, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వైజ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత I would like to start back my preparation based on the year. Okay, 2024, 2023, 2021. So I will be going according to the year wise solving the PYQs. Okay, so I will be having that discussion as well. But as of now, we are going in a lecture where topic wise I started with functions తర్వాత limits తర్వాత we have gone that series completely into the calculus, and now we are into the determinants and matrices. So I hope so ఇప్పుడు మటుకు we are covering matrices. సో అలా వెళ్తున్నాను. సో I'll definitely again year wise మటుకు I'll try to solve the PYQs. Okay, yeah, thank you Maya. Yeah, see the next one, we have A is equals to B plus C. I said that B is equals to B transpose, C is equals to minus C transpose. So these two matrices are, this is nothing but a symbol of symmetric matrix, this is a symbol of skew symmetric matrix. Okay, so he's saying A is equals to B plus C. So ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు ఒక నోట్ పాయింట్ చెప్పా, ఏంటది? ఎవ్రీ మ్యాట్రిక్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ అండ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. సో వాట్ ఈస్ హీ ఆస్కింగ్? హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ జస్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ C, వేర్ C is a skew symmetric matrix, and skew symmetric matrix is always in the form of half of A minus A transpose, isn't it? ఇది ఇందాక చెప్పిన నోట్ పాయింట్. సో take the transpose of it and just subtract,
And if you see what is the basic fundamental thing you need to see, anni options lo diagonal element 0 unnai, so still we cannot make it out, but let's try to see which option could clearly make us. Okay, so ee A oka matrix ki దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 1 0 1 0 2 0 1 minus 1 4. Take the transpose of this matrix. This will become 1 0 1 and this will become again 0 2 0 and the last one is 1 minus 1 4. Okay, now e matrix ki what would be if you try to add and divide it by 2? So cheyandi 1, sorry, this you just try to erase this is A minus A transpose, ikkada minus undi. Okay, you just take here minus. So this if you subtract 1 minus 1 0, so prati element ikkada 0 0 0 undi, so there is no point. But let's try to see the second element 0 and this is also 0. So if you try to see here, so the only element 0 minus 0 is again 0, so only element is B. So I'm not seeing all the other options are having 0.5. I hope I have done the calculation right. 1 0 1, yeah, I have taken the 1 0 1 and 0 2 0 2 0, yeah, I have taken that also, and 1 minus 1 4, yeah, everything is perfect. So the option is option B. So I haven't done the complete calculation, only I have done only this calculation where if you see here ikkada 0.5, ikkada minus 0.5, ikkada 0.5, only this is a matrix where the 0 is existing at that particular position, hence I found. కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ ఏంటి, ఈ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ చూసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కండిషన్ చూసినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై దట్ దిస్ ఇస్ అ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ ది స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, right? So this is how you can represent, and from the note point of every matrix can be represented as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Yeah. So we have this 10th question. Suppose A and B are two square matrix of same order. If A and B are symmetric matrix, then AB minus BA. Okay, ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో హీ సేయింగ్ దట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ ఆర్డర్ వేర్ AB is a symmetric matrix, A and B are symmetric matrix. So what is the relation between this AB minus BA is? Symmetric, skew symmetric, triangular? Let's try to verify. Okay, so let's try to take this x equals to, first he's saying A and B is symmetric matrix, that means A transpose is equals to A, B transpose equals to B. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, he's asking, whenever we are trying to find whether the matrix is symmetric or skew symmetric, ట్రాన్స్పోజ్ చేసి చూడండి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ జస్ట్ ఫైండ్, వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ జెస్చర్ కి వెదర్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ సిమెట్రిక్ ఆర్ నాట్. సో let's deal with this sort of a matrix first. AB minus BA, and again I would like to explain you one more note point here itself. ఎప్పుడైనా కానీ summation of two matrix and the transpose, sum of the matrix and then its transpose is nothing but the transpose of the matrix and its sum. Okay, this is what A plus B whole transpose is nothing but A transpose plus B transpose. You can even take it, apply for the minus also, that is A plus, you can take plus or minus, the same thing. Operation will be the same and the transpose will be applicable for the different things. So adi matku sustain kavali. So AB minus BA, so I can write it as, individually I can write it as AB, so this is the note point, please note it down, AB transpose minus BA transpose. ఇప్పుడు నేను ఏం రాయొచ్చు, ఏబీ ట్రాన్స్పోజ్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఇందాక నేను చెప్పిన నోట్ పాయింట్ ఏంటి, ఏబీ ట్రాన్స్పోజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ మైనస్ బిఏ ట్రాన్స్పోజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ A transpose into B transpose, but already it is given that A transpose is equals to A, B transpose equals to B, so I can just write it as B transpose is nothing but B, so BA minus AB. But what is our initial matrix we have? AB minus BA. Okay, but here I got BA minus AB, so can I write it as minus of AB minus BA, right? So I can write it as AB minus BA. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, this matrix is nothing but X transpose. I have done the transpose of this, so X transpose I got it as minus X. Yes or no? So ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ అ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది నెగటివ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, ఇట్స్ ఆప్షన్ బి, హెన్స్ వి ఆర్ డన్. ఓకే, ఎప్పుడైనా కానీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ కండిషన్, ఆప్షన్స్లో సిమెట్రిక్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ ఇచ్చాడా, ట్రై టు use this procedure, take the transpose and try to do the steps sequentially and just trying to conclude the answer, right? So see the next question. A you have this minus 2, B something you have, B inverse A inverse. Okay,
So this is also one of the note point. It just works as a transpose only. So AB whole inverse is nothing but B inverse into A inverse. AB whole inverse is nothing but B inverse into A inverse, right? Now you can see B inverse A inverse whole inverse. Malli ikkada kuda same ade note point. A inverse whole inverse is again A. Okay, so same like transpose lo ela aithe manam vaadamo, the same thing we are trying to use in the same pattern, right? So AB inverse is nothing but B inverse into A inverse. So B inverse A inverse whole inverse, you can again shift it using the commutativity, like so A inverse whole inverse, right? And again B inverse whole inverse, right? So don't get confused. Again A inverse whole inverse is A and B inverse whole inverse is B. So we have A into B. Finally we want just the A into B. Idi mottam calculate cheste final ga naku vachina residue enti just A into B, right? Now you try to multiply this. Minus 2 into 0, 0, 2 into 1, 2. So you wherever is the answer 2, that is your answer. So this is the answer. Migladi you don't want to find. Okay, so this is the answer. The answer is this, because migilina anni options lo 3 3 ka 2 by 10 undi. So this is also wrong, this is also wrong. The option is A. Okay, so the sole part is not arriving at the answer. How do you just reduce your complete calculation and find this one? Okay, so part anedi akkada important. Finally idi evadem chestadu multiplication. So next, this is important question. Okay, you have a matrix like this, Aij B n by n matrix defined by. So I would like to just write this question once again for you. So you have a matrix like A is equals to Aij, okay, and your matrix is defined in such a way that Aij is equals to k to the power I for all k to the power I for all I equals to j, and wherever I is not equal to j, this is the condition. Now weed adugutundi entante what is the trace of the matrix. So M is the trace of the matrix. So he has defined M is equals to trace of A. M is equals to trace of A. ఇప్పుడు వాడు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ అడుగుతున్నాడు. లిమిట్ k tends to 1, లిమిట్ k tends to 1, n minus m by 1 minus k, n minus m by 1 minus k is equals to 171. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చూడటానికి సింపుల్ ఉంది కానీ నిజంగా యాక్చువల్గా సింపుల్, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లిటిల్ మైన్యూట్ కాంప్లికేషన్స్. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ అ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ n by n మ్యాట్రిక్స్, ఓకే, అండ్ హీ హాస్ డిఫైన్డ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ సచ్ ఎ ప్యాటర్న్ దట్ ఆల్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ k to the power I, k to the power I, and m is defined as trace of A. So all the diagonal elements. So diagonal elements ఎలా ఉంటాయి? So ఇక్కడ చూస్తే it will be k to the power 1 for the first row first column element, for second row second column element it will be k square, again k cube, up to so on, right? So the nth row will be k to the power n, right? This is how it will be. And the summation, this is in the form of a geometric progression. Okay, use this is in the form of a geometric progression, and sum of first n k elements ela find out chestaru. This can be found out by A into 1 minus r to the power n. You have this formula A plus AR plus AR square plus AR to the power n can be given as A into 1 minus r to the power n by 1 minus r, whereas if you see the arithmetic progression, ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేషియో చూడండి k square by k, మళ్ళీ k వస్తుంది, k cube by k square, again k వస్తుంది. So if you take AR plus 1 by AR, it will be in the form of a r, like the same common ratio మటుకు r k ఉంది, okay, that is the reason. So r is nothing but like a k. So here if you see the pattern, A into 1 minus k to the power 1, k to the power n, so A is nothing but here you can just take it as the 1 only. So this will be written as 1 into 1 minus k to the power n by 1 minus k. Okay, so that is how you can find the value. So you have the value of m to be 1 minus k to the power n by 1 minus k, and you have the value of n to be that is what we need to find, the value of n. ఇక్కడ వాడు అడుగుతుంది ఏంటంటే the value of n. So మీరు ఏం చేయండి అంటే, now you try to substitute, okay, so you can substitute over here. So the first thing is, if you substitute limit k tends to 1, okay, n minus m, so n minus
1 minus k to the power n by 1 minus k by, you can do 1 minus k, okay, is equals to 171. Okay, ikkada again you need to use L'Hospital rule and you need to find, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు ఇది LCM చేసి చూస్తే this will be 1 minus k whole square n into 1 minus k minus 1 minus k to the power n, ఇది మొత్తం మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే again you will be getting 0 by 0. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ I'm just leaving up to you, ఎందుకంటే my task was to say till this problem. మీరు ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ చూస్తుంటే I have clearly described how to use the L'Hospital rule whenever you are getting 0 by 0 form. అక్కడి నుంచి you try to find out how do you use the calculus part. Okay, so this question is left to you. Okay, ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే in the next lecture again I'll be coming back to you and again we'll be discussing about this. Okay, so this is how you can find. I have actually cleared the whole problem. The next one is you have A is 1 2 3 2 3 1 1 2, you have A inverse is this. So how do you find the summation of all the elements? Okay, so ikkada first how can we find A inverse? A inverse is nothing but adjoint A by det A. adjoint A by det A ఈ రోజు మనం పొద్దున క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాము. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ adjoint we'll have a complete discussion about the determinants, but as of now we have got that limited amount of information where we are in a position to actually solve. Okay, so let's solve this. Adjoint of A, first మీరు ఏం చేయండి అంటే take the all the minus, adjoint of A is nothing but cofactor of A whole transpose by determinant of A. Okay, so then he's asking sum of all the elements. So first find out this, let's try to find the minor of each and every element and then we'll keep the plus minus plus. Okay, so first take the minor. 2 into 2 4, 4 minus 3 1, then again take the 2, 3 into 2 6, 6 minus 3 3, again 2, 3 into 1 3, 3 minus 2 1. Okay, similarly 3 తీస్తే 2 into 2 4, 4 minus 2 2. ఓకే, సిమిలర్గా ఇక్కడ 2 చూస్తే 1 into 2 2, 2 minus 2 0. ఓకే, సో సిమిలర్గా మళ్ళీ ఇక్కడ 3 తీసుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ద 3 అండ్ దిస్ విల్ బి 1 into 1, 1 minus 2 minus 1. ఓకే, సో అగైన్ 1 యూ కెన్ టేక్ 2 into 3 6, 6 minus 4 2, అగైన్ 1 3 into 1 3, 3 minus 6 minus 3. ఓకే, అగైన్ 2 into 1 2, 2 minus 6 minus 4. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ లెట్స్ ట్రై టు వెరిఫై. 2 into 2 4, 3 into 1 3. ఓకే, 4 minus 3 1, అగైన్ 2 if you take 3 into 2 6, 6 minus 3, 3 minus 2 1, and again this if you take 2 into 2 4, 4 minus 2 2, 2 minus 2 0, 3 1 minus 2 which is minus 1, and again 3 minus 6, okay, 3 minus 6 which will be minus 4 actually, right? 3 into 1, this will be equals to minus 4. Okay, this is equals to minus 4, and the last one is 2 minus 6, again that is equals to minus 4. 3 minus 6, okay, sorry. This is equals to minus 3 itself. Okay, this is equals to minus 3. Now, what do? Keep plus minus plus, plus minus plus, minus plus minus, again plus minus plus. Okay, so I got the entire matrix. Now take the transpose of this. Now this is nothing but the cofactor matrix. దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకోండి. దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకుంటే ఏమైపోతుంది? 1 even though you don't take the transpose also it is fine, ఎందుకంటే వీడు అడుగుతుంది ఏంటంటే sum of the values. So it's okay even if you keep like this. By determinant of A, determinant ఎంత వస్తుంది నాకు? 1 4 minus 3 1 minus 2 into 3 into 2 6, 6 minus 3 3, 2 times of 3 minus 2 which is 1, right? So 1 minus 6 plus 2 which is equals to minus 3. So I got the determinant value to be minus 3. ఇది minus 3 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి, అన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేయండి, యాడ్ చేసిన తర్వాత బై minus 3 పెట్టండి. సో 1 plus 1 2, 2 minus 3. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ all the summation of all the values. ఫైనల్గా ఇక్కడున్న సమ్మేషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ Aij, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఆల్ సమ్మేషన్ వాల్యూ అండ్ దెన్ అగైన్ ఐ డివైడ్ ఇట్ బై minus 3. ఓకే, 1 plus 1 2, 2 minus 3 minus 1. Okay, so 2 minus 3 minus 1, minus 1 minus 2 minus 3, minus 3 plus 1 minus 2 plus 2 0 0, 3 minus 4 minus 1 by minus 3. The answer is 1 by 3, option B. Okay, so I have just calculated everything and just found out the answer. Okay,
ఇక్కడ cofactor completely you don't have to find the whole thing. Okay, just you need to be careful with the signs, and you not necessarily you want transpose ఎందుకంటే వాడు summation of elements అడుగుతున్నాడు కాబట్టి you just need the final answer. Okay, so this is how you can do. And the next one is you have A and B are symmetric matrix of same order such that AB plus BA equals to X. Find the value of AB minus BA equals to Y. Find what is X into Y transpose. Okay, so ఇక్కడ చూడండి XY transpose అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో X అంటే ఏంటి? AB plus BA. జస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి, AB plus BA. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు ఏం మల్టిప్లై చేయండి? Y అంటే ఏంటి? AB minus BA. Okay, AB minus BA. Okay, AB minus BA. But before even calculating this, XY transpose can be written as Y transpose into X transpose, right? What is Y transpose? So దీని మొత్తానికి transpose. So Y transpose అంటే ఏంటి? AB minus BA whole transpose. So AB minus BA whole transpose into AB plus BA whole transpose. But here one more thing we need to clearly mention, that A and B are symmetric matrix. That means A transpose is equals to A, B transpose equals to B. So from here you can write A plus B whole transpose in the question note point prakaranga AB transpose minus BA transpose, right? Now again I will multiply AB transpose plus BA transpose, and now if I take the AB transpose is nothing but B transpose into A transpose minus A transpose into B transpose. ఎప్పుడైనా కానీ transpose of two matrix is nothing but the transposed matrix of the multiplied one in the reverse order, right? So B transpose into A transpose minus A transpose into B transpose into, again AB transpose can be written as B transpose into A transpose plus A transpose into B transpose. So finally I got this answer. But all these matrices are symmetric in nature, so I can write it as BA minus AB, BA plus AB. Okay, so BA, so finally I got BA minus AB, BA minus AB into, again I can write it as BA plus AB. Okay, BA plus AB. Now if you try to see here, BA into BA, so you'll just multiply BA times BA. So again you multiply BA plus BA times AB. Okay, so okay, I think the problem is solved here itself. I think let me just see, AB minus BA, yeah, BA plus AB, BA plus AB. Okay, so if you see this value, what is this value? BA plus AB, this is nothing but and this is AB minus BA. Okay, here you are done. Here you don't even have to do the further calculation, because here if you take minus common, ikkada em ayipotundi AB minus BA, and here if you can just, because in terms of matrices are commutative in nature, ante A plus B can be written as B plus A, unlike in the multiplication, right? So you can write it as AB plus BA. So from here you can just write it as, this is as AB minus BA. AB minus BA is nothing but Y. So I got this value to be Y, and I got the AB plus BA value to be X. So I am here done with this. So the answer is minus YX. Okay, so I have started with XY whole transpose and I have landed to minus YX. So the answer is option C. So this is where we got the answer. Okay, so here comes the end of the session. I hope you are liking the session, and meeku evana doubts unte please do comment it right now. I will try to clarify, and in the next upcoming session we'll be discussing about the determinants, and malli we'll be having a class at 11:30. Please do come to our session, and also chemistry lecture is also available right after the maths session. It is available at 3:30, and consequently we'll be having one more maths lecture at 5:30. So the constantly ee series matuku mari inkoka 1 month varaku easy ga veltundi, and maybe we'll be there till the last culmination of the exam. And so meeku eppudaina gaani evana doubts unna gaani, please try to come in contact by putting your comments in the chat box, as well as please do share with your friends and all the people whosoever is giving the exam for the EAPCET exam. EAPCET ane kaadu, this exam, if
is similar to the pattern of KSET, MSET, like you will take the Maharashtra set and remaining parts of the exam, same level of exam, and there is a mutual intersection syllabus in the other parts of the states also. మీరు ఒకవేళ కానీ ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా అపియర్ అవుతుంటే దెన్ దిస్ ఎగ్జామ్ విల్ బీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్, ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్, ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, సిలబస్ కానీ అన్నిటికీ సేమ్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అనే కాదు, దిస్ సిలబస్ ఆల్సో ఇస్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్ విత్ ది బిట్స్ అండ్ రిమైనింగ్ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ విఐటి కానీ సో బిట్స్ కానీ అలాంటి ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ సిలబసే కవర్ అవుతుంది. సో ద టెక్నికలీ స్పీకింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు ఒకవేళ ఎంసెట్ కానీ కవర్ చేస్తున్నారు పోర్షన్ అయితే దెన్ యూ ఆర్ కవరింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 80% ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్ ఒక సిలబస్ని కవర్ చేస్తున్నట్టు. సో మిగిలిన ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఇస్తున్నారో గీతం కానీ విట్ కానీ కేఎల్యూ ఎక్సెట్రా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ ఇస్తున్నారో దాని అన్నిటికీ ద సేమ్ సిలబస్, రైట్? సో ట్రై టు కవర్ దిస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ and also try to download our app on the Play Store. Chala content available undi even in the Play Store, even in the app also. We are working round the clock for you. All the people from IIT and NIT are there just helping you. Meekunna siblings kani evaraina meeku telisina vallu unte please do share among your relatives and please do let them know about our app and everything. So again we'll be meeting tomorrow and please do share, like and subscribe our channel, and thank you so much. Done.